Yes. Good morning, everyone. Yes. So today, I would like to give demonstration about a control statements in Python. Before going to talk operators concept, I think control statements are mandatory. Therefore, yesterday I have spoken about operators concept. Only I have just completed arithmetic operators concept. Rest of the 6 operators, once little knowledge is required because if loop, else loops, all these mandatory as part of the program. Otherwise, logical and relational operators we won't be able to demonstrate properly, right? So yes, so I hope guys, what exactly control statements, either in C programming, C++, Java, Python, any programming you take. Without the control statements, we won't write any programs. That's clear. See, firstly, I would like to ask you, why do we call these statements as control statements? That's the first question, actually, So, yeah, see here, the control statements. Is that clear? Right. See, at your home, you are going to control the appliances of your home with your presence. If you switch on the AC, you will take a remote and you will be switch on. If you are no longer required, you will be switch off. Means you are controlling the AC. Yes or no? Are you clear? You want to control the TV. Whenever you want a TV wanted to be watched, you will be switch on it. You will be required a Netflix. You will be go through the Netflix and will be browse the movies. Most of the home appliances are going to be controlled with your presence. Are you clear? But now, metro train, can you control? Can you control? Being a passenger, can you control? You cannot. Whole the metro train is made as a humanoid robot. It's a driverless car, driverless metro. Do you know that? No driver. How metro is controlling itself? Are you clear? When the station will arrive, it will be stopped. Till the passengers are going to be somebody will be get down, somebody will be get in. Once the people will be get in, automatically it will be see the status of all the doors of the all the doors of the bogies, and it will be get closed. If any obstacles will come in between the door, there are the sensors that will be detect on object detection, and then it will be again it will try to be go away and it will be come on. So see, real world programs, aircraft, aeroplane, right? Do you think the aeroplane is going to be controlled by the driver? Up to some extent. Up to some extent. Yes or no? The problem is control statement, see by default, by default, computer can execute program instructions. Program instructions in a sequential fashion. Sequential fashion. What does it mean? Let's suppose, for example, you are going to develop, there is a called a smart home IoT application. Is that clear? Smart home IoT application. The purpose of smart home application is that firstly, the appliances are going to be start from the door. There is a one instruction, door, unlock. Door, unlock. When the person would be stand in front of the door, you have written a program such a way that the door will be unlocked. Okay.
or door will be unlocked. Once the door is unlocked, for suppose you are not available in the maybe in the hall, because every door once if you open there will be a hall, right? For suppose you are not available at a hall, you are somewhere else in the kitchen or maybe somewhere else in the bedroom. Clear? When the person will come inside the corridor, without a person involvement or intervention, the lights need to be on. Is that clear? Okay. So now lights on, because it's a mandatory. Yes or no? If you write a program, next, once any guest will come to our house, usually we used to be switch on the TV. Yes or no? Or else you will be switch on the fans. The next task is that once the lights are on, then we are going to be switch on the fan on. If the temperature of the house is little more, you will be switch on the AC also. Yes or no? Along with the fan. And TV also on. Are you clear? Now my point is that by default, computer will execute program. Let's suppose this is entire the program. This is one program I have written. By default, computer program instructions will be executed sequentially, right? Let's suppose this is you consider as a application. These are the program steps. Clear? Door unlock, lights on, fan on, AC on, TV on. All these 5 operations, 5 tasks will happen every time everybody will come. Even dog will come, then the same thing would happen. My question is, can't you write a program to control the program instruction execution as per your requirement? This is customization required, right? When the dog will come, will you switch on the light? Will you switch on the AC? Even dog is also an object, according to the computer point of view. Are you clear? ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేశారో లేదో, there is a movie called as Avunu. Have you seen? Have you seen? In that movie, the complete house is made up with a smart home. When hero or heroine will come, automatically lights or gets on. When they go to the bedroom, the lights on the hall will be gets off. It will be reduces the consumption of the power. Is it clear? Here, why I'm telling that particular example, you know why? I want to write a smarter programs using control statements. What control statements will allow? Now control statements will allow, control statements allow to execute or to allow to change flow of execution according to the end user perspective. నీకు కావాల్సినట్టు నువ్వు ఏ అప్లయన్స్ ని ఆన్ చేయాలా, ఏ అప్లయన్స్ ని ఆఫ్ చేయాలి అనే విధంగా the program will allow you to change the flow of execution. If there are no control statements over here, you cannot control this. Are you clear? అన్ని ఒకటేసారి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. కుక్క వచ్చినా అవుతుంది, మనిషి వచ్చినా వచ్చాడు, పాలవాడు వచ్చినా అవుతుంది, ఇంకా ఇంట్లో పని మనిషి వచ్చినా అవుతుంది. వాళ్ళ కోసం అన్ని నువ్వు ఆన్ చేస్తావు. యూ విల్ సీ ద లెవెల్ ఆఫ్ ది పర్సన్, రైట్? మనకి అలాంటి స్మార్ట్ కంట్రోల్డ్ గా ఉన్న ప్రోగ్రామ్స్ ని రాయాలి అంటే we have to have, there are control statements are existing in every programming language. Are you clear? Great. Okay. Now, let's go ahead. The control statements have been classified into
Three categories: conditional statements, looping or iterative or maybe repetition statements, special kind of a statements that obviously, will be conduct certain quizzes and all. Clear? So when compared with conditional, see, controlling statements are categorized into three categories. What are they? Spell it out. Correct. See, I asked you to practice more and more. నేను మాట్లాడడం కాదు, నీ నోట్లో తిరగాలి. As much as you speak, as much as you do rehearsal, the terminologies are going to be there in everybody. నోట్లో చాలా నీట్గా రావాలి వర్డ్స్. Are you clear? Because you have a completely garbage. నీ మైండ్లో సోషల్ మీడియా, మూవీస్, ఎన్నెందో అన్నీ ఉంటాయి. If you want to learn a language, firstly, you should have a passion. You should have a zeal. You should have an enthusiasm. Keep inside things little priority. Keep programming language learning process has a high priority. మనం దీనికి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాము, అవే మన బ్రెయిన్లో ఎక్కువ కాలం ఉంటుంది. డూ రిమెంబర్, మనం ఏటీఎం పిన్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి, మర్చిపోతే మనకి డబ్బులు విత్డ్రా చేయడం ప్రాబ్లం అవుతుందని ఏటీఎం పిన్ నెంబర్ గుర్తుపెట్టుకుంటాం, జీపే పిన్ నెంబర్ గుర్తుపెట్టుకుంటాం. కానీ మన ఇంటి పక్కన వాడు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అయినా పర్వాలేదు, వాడి ఫోన్ నెంబర్ మనకు గుర్తుండదు. వాడు అవసరం వచ్చినప్పుడు మనం వాడు కాల్ పట్టుకుంటాం, వాడి అపాయింట్మెంట్ కూడా తీసుకుంటాం. మన ఇంటి పక్కనే ఉంటాడు అంటే ఆయన యొక్క ఇంపార్టెన్స్ తెలియనంత వరకు వాడెవడో క్యాజువల్ పర్సన్, అంటే యు ఆర్ నాట్ గివింగ్ ప్రయారిటీ టు హిమ్. ఎస్ ఆర్ నో? సో ప్లీజ్, all these whatever we are learning, they are not tough. They are not going to be used in our day-to-day life. These are all conditional statement, looping statements, iterations. Do you use in our day-to-day life? That's the reason we don't remember them for a longer time. They're all significant. Clear? Yes, great. Let's go ahead a little. What are the conditional statements? Why they will be conditional statement, also known as a branching statement, also known as a decision-making statement. Are you clear? Okay. ఎందుకు వాటిని బ్రాంచింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అని, డెసిషన్ మేకింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అని ఎందుకు అంటాం? Let's see these statements. These statements also called as a decision or maybe branching statements. They enables us to alter the execution flow of the program rather than the sequence. అసలు ఈ స్టేట్మెంట్స్ లేకపోతే ప్రపంచంలో ఏ ఒక్కడు కూడా కస్టమైజ్డ్ ప్రోగ్రామ్స్ రాయలేరు. ఎందుకు? Let's suppose if you go to the supermarket or maybe a high level of a sophisticated shopping malls కి వెళ్ళినప్పుడు డోర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడే డోర్ ఆటోమేటిక్గా స్లైడ్ లెఫ్ట్ కానీ రైట్ కానీ వెళ్ళిపోతుంది. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? వాట్ టైప్ ఆఫ్ సెన్సర్? వాట్ సెన్సర్ ఇట్ ఈస్? There are names to the sensors. మీకు తెలుసా IoT? Okay. So there is a sensor called as an IR sensor. Infrared sensor, IR sensor we can say. That will be object detection sensor we can say. Ultrasonic sensor, which measures the object distance between object and real world. కార్ మనము ఏదైనా గోడకి కొట్టినప్పుడు ఎయిర్ బెలూన్ వస్తుంది, గుర్తుందా? దట్స్ అన్ అల్ట్రాసోనిక్ సెన్సార్. క్లియర్? ఇవన్నీ ఏంటంటే మనము కొద్దిగా నీ యొక్క కమిట్మెంట్, నీ యొక్క లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ కొద్దిగా హై లెవెల్ అప్లై చేయాలి. Don't stop your learning process up to theoretical things. Still now, am I using any practical things? But these things will be applied into those kind of cases to be resolved. Corona వచ్చింది. If you go to railway station, airport, bus stop, hospital, supermarket, at the door used to have a security. They used to be measure your body temperature. If the temperature of your body will be greater than 100 degrees, obviously they will be reset you to go inside. Are you clear? Else it will be, you will be go inside. Means there what statements you are using? If else statements you are using. So
If else statements are used to be controlling the real world objects. Let's suppose there is an aeroplane is going 5 kilometers away, there will be an eagle is there. What exactly aeroplane will do? It will be change the dimensions. It will be change the directions. That's called, trigonometry. There only we are going to use. Do you know trigonometry? Yes or no? See, mathematical, physical, geological, programming, all these are highly correlated each other. Don't be isolate them. Are you clear? Eagle 5 kilometers away unte automatic aeroplane ki detect avutundi. There is a object is coming towards you. Flight ki poi eagle tagilna flight వెళ్ళిపోతుంది. Are you clear? The same formula will be in the satellite also. Satellite తిరుగుతున్న రేడియస్ లో ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ వచ్చి తగిలిందంటే సాటిలైట్ పడిపోతుంది. Yes or no? Please open up your brain. Think broadly. Don't narrow down your mindset. Do you think I'm a physical man, or else do you think I'm an electronics guy, or what? Why I'm talking about electronics, electrical, computers, mathematical, conceptual, all things I'm talking about because they're all things are highly correlated each other to resolve a one particular real world problem. ఒక ప్రాబ్లమ్ ని రిజాల్వ్ చేయాలంటే ఇన్ని తెలిసి ఉండాలి సైంటిస్ట్. కెన్ వన్ మ్యాన్ డెవలప్ అవర్ హ్యూమనాయిడ్ రోబో? Mechanical, electronics, electrical, computer science, all these people combined together work for a one product to be developed for a world to be solved. Are you clear? So మనమందరము ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటుంది, కానీ ఒక రియల్ వరల్డ్ ప్రాబ్లమ్ ని డెవలప్ చేయాలి, దాన్ని రిజాల్వ్ చేయాలి అంటే there will be heterogeneous mindsets are required, interdisciplinary people are required, multidisciplinary knowledgeable people are required. Are you clear? Great. Okay. So whenever the interviewer would ask the question that, what exactly a conditional statement is, what do you say? One statement I require. Tell me what conditional statement does, how it will be useful as part of the program. Can you tell me one sentence? The second line. Second line చెప్పాలి మీరు. By default, కంప్యూటర్కి ఒకటే తెలుసు. ఒక 10 లైన్లు నువ్వు కోడ్ రాస్తే సీక్వెన్స్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, కానీ నాకు అలా అవ్వద్దు. ఎస్ సార్ నో? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, there is a AMT based cards. Do you know AMT based cards? Do you have cards? Right? What do you mean by AMT cards? Sir, I have one. I don't know what is AMT cards. No, generally we do have gear based cards. There is a gear, there is a clutch, all this, right? AMT full form is that automatic machine translation. What does it mean? When you start the car, the speed of the car when you ignition would start 4 kilometers per hour. If we accelerate, if we keep the speed, accelerator means what? Increasing the speed of the car. If the car speed would increase to 10 kilometers per hour, automatically greater than 10 kilometers, it will go to the second gear. In AMT cars, you are need not to controlling the gear. You need not to be talk about clutch. There is no clutch, there is no gearbox. Only accelerator, brake. Are you clear? How that particular AMT car have made? Because program. There is a strong, intelligent program have been exist over here to implement the AMT car. Mercedes-Benz, BMW, Jaguar, all sports cars. There are no gears. Now, if you look at any car, even though a recent Innova, like suppose, MG, Hector, there are many cars, Volkswagen, many cars are there. Very recently we have seen. You cannot find the gear, all this, because in the city, in metropolitan city, because of this more traffic,
we have to be change the gear, we have to increase the gear, we have to change the gear, we have to be controlled. Two legs have to be work and very intelligently. Otherwise, the consumption of the petrol will be more and more. If you inappropriately operate them improperly, the petrol is going to be consumed more and more. To reduce that overall, to reduce the burden on the people, just like scooty is here, right? In a similar manner, AMT cord is also going to work. Why I'm taking this particular example? Nowadays, hybrid cars have come. What do you mean by hybrid cars? Tell me, Dhruv. No. Tesla is the driverless car. What do you mean by hybrid cars? Okay. Anyhow, you don't have an idea, I think so. See, there is a petrol fuel cars. One is a petrol, is a fuel. Another is diesel. Another is LPG. Another is electric, correct. EV vehicles. Next, CNG. Next, please, see, మనం ఎప్పుడైనా ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకొని దాన్ని మర్చిపోకూడదు. ఇప్పుడు మీ పిల్లలు ఎవరైనా అడిగారు అనుకో, సోలార్ కార్లు ఇండియాలో ఉన్నాయమ్మా అని అడిగారు అనుకో, ఏం చేస్తావు? నీకు అసలు సోలార్ అంటే గుర్తే రావట్లేదు. పిల్లలకి ఏం చెప్తావు? చాలా మటుకు ఐఎమ్ సీయింగ్ దీస్ డేస్ people are highly intelligent. At a BTech level, they might have 80% of marks. When there is a turn to be reproduce your knowledge to others, you are unable to recollect it. Why? మన మెంటలా అంటే మనం మర్చిపోయినావా మన యాక్సిడెంట్ అయి? Why you are not able to recollect the knowledge? Through, am I telling correct? At a right time, if you are not able to recollect your knowledge, you are a dumb. మూగోడితో సమానం నువ్వు. Please try to be reproduce it properly. See, there is a age. మనం ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి 60 years ఏజ్ వరకు మాత్రమే ఇన్ఫర్మేషన్ learning process and producing process will be very, very fast. When you cross the 60, స్లోగా మన బ్రెయిన్ చిన్నపిల్లలాగా అయిపోతుంది. అంటే బిఫోర్ ఫస్ట్ క్లాస్ we used to behave like a immature, right? ఏదైనా చెప్పామనుకో స్లోగా రియాక్ట్ అవుతారు. పిల్లలు కూడా అంతే కదా. రే వెళ్ళి డోర్ ఓపెన్ తీరా అనుకో, మమ్మీ ఏంటి అని అంటాడు. అంటే వానికి అర్థం కాదు టక్కమని. So this age, whatever the range of age between 5th year to 60 years, మనం చదువుకున్న నాలెడ్జ్ మనం బ్రెయిన్ లో ఉన్న దాన్ని కరెక్ట్ గా రీప్రొడ్యూస్ చేయగలుగుతాం, రిప్రజెంట్ చేయగలుగుతాం. క్లియర్? మరి చేయలేదు అంటే ఐ థింక్ నువ్వు ఎక్కడన్నా కొబ్బరి బండం అమ్ముకోవడం బెస్ట్ దానికంటే, ఈ చదువులు, ఈ సాఫ్ట్వేర్లు, ఇవన్నీ వీటికంటే. ఎందుకంటే యువర్ హైలీ ఇంటెలిజెంట్ మ్యాన్. బట్ ఎందుకు గుర్తుకు రావట్లేదు అనేది నాకు డౌట్. కరెక్ట్. సో ప్లీజ్ గైస్, సోలార్. And there are innovative also, even there are other resources, wind energy, there are other energies also too. అన్ని కార్స్ మీద వీటి మీద మనం అప్లై చేయలేము. క్లియర్? సో ఐ థింక్ దీస్ ఆర్ ది few ways to run the cars and buses, trains, most of the automotive devices. ఇప్పుడు ఈ మధ్య కాలంలో మీరు ఇన్నోవా కార్, do you know that? In Innova, there will be a high cross. Have you heard through? There is a brand called as high cross. It's a higher level to the Innova Cresta. అందులో పెట్రోల్, డీజిల్, ఎల్పిజి, ఎలక్ట్రికల్, సిఎన్జి ఎక్సెప్ట్ సోలార్ అన్ని ఒకటే వెహికల్లో ఉన్నాయి. విచ్ ఇస్ చీపర్ వన్? విచ్ ఇస్ చీపర్? ఇప్పుడు నా పాయింట్ ఏంటంటే,
I'm not telling you the inappropriate examples over here. I'm telling you right examples. ఒక్కటే కారులో నువ్వు ఇగ్నిషన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు to which fuel you are going to prioritize? Tell me now. There is a if statement is mandatory now. నేను ఎందుకు ఇంత ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే అసలు if else statement ఎందుకు without which can't you write a programs? So I'm just telling you in a real world way. No, ఎక్కడ ఇచ్చేస్తారు వీటిని. So firstly I would give preference to LPC or else I think I don't know, there is no idea. I haven't whether LPG is more expensive or CNG is more expensive. I don't have an idea. Firstly, a CNG very cheaper. Then the next LPG. Next is going to be electrical. Next is diesel. Then last priority is petrol. Petrol is high expensive. If else, if else, if else, if else. Are you clear? So there. If else statement will alter the execution flow of the program rather than sequence. Are you clear? ఒకవేళ నువ్వు ఈ ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ లేకపోతే ఇవన్నీ నువ్వు సీరియల్గా రాయాలి. ఒకవేళ ఏమవుతుంది, సిఎన్జి అయిపోతుంది, సార్ నువ్వు ఎల్పిజి కూడా అయిపోయింది, వర్షాలు పడడం వల్ల కరెంట్ లేదు ఒక 4 రోజుల నుంచి, ఎలక్ట్రికల్ పవర్ కూడా ఉండదు, then we'll go with the diesel. Diesel is also not available. ఇవి that's not correct. So everywhere the same issue. If there are no control statements, we cannot write the things in a sequential manner. Are the smart home applications law? It's not applicable. We have to go with the control statements. Room temperature less than 18 unte, the switch reminds, AC reminds the switch off. ఎందుకంటే రూమ్ ఏసీని చల్లకుంటే ఏసీ కింద let's now you can find there are smart ACs. Do you know that? What do you mean by smart AC? You need not to take the remote and you need not to switch on and switch off. Based on the room temperature detected by the DHT sensor or LM35 sensor, it automatically recognize, accordingly it will be switched. Alexa, refrigerator, there are many appliances nowadays we are finding smart. Please observe their behavior of the devices. They are very smarter than us. Because the program made those devices as a smarter, not you. But who have made like you people only made. Yes or no? That's great, great. Okay, I think I'm going in a wrong direction. I just wanted to give you areas where exactly the control statements are mandatory. Like they are conditional statements, simple if statement. Clear? Here, let me give you, because I'll give you hints on about everything. Just try to allow me just to understand theoretically. If statement enable to solve an individual problem or event or task. If statement ఒక ప్రాబ్లం ని మాత్రమే సొల్యూషన్ నీకు చెప్తుంది. అంటే నువ్వు అనుకున్నట్టు కరెక్ట్ అవుతే యాక్షన్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్. ఇఫ్ సంథింగ్ గోస్ రాంగ్, ఏం చేయాలో నీకు తెలియదు. ఆర్ యు క్లియర్? ఇప్పుడు గీజర్ ఉంది. When the water heater becomes 42 degrees hot, according to the intelligence, once the water boiled up to some extent, the power consumption is going to be stopped. Isn't no? Water no వదిలేసినావు అంటే వాటర్ ను బకెట్ లో పట్టేసినావు కదా. When the water is going outflow, what's the next process we are expecting? Again the water need to come inside the geyser and power need to be there. It need to start consuming.
if else, if else, if else, if else. With the same problem, many people have many people have expired because of heaters, water heaters. Because of a small 2 lines of code, a big problem has been resolved. It's a smart problem, yes or no? At villages, at a metropolitan city, many places, hundreds, thousands of people, small children, and even elders also have expired, yes or no? Because the water heater having one kind of a coating, up to 1 year, the coat is going to be protect power. Once the water heater is having a one kind of a metal, that coat is going to be swiped off. Automatically, the power will be supplied through the water. Till then, if you purchase a new water heater, you keep a hand in water also, nothing would happen, yes or no? Have you observed? Please, we are all human beings. We are intelligent people. We are writing the real world programs. నువ్వు రాసే ప్రోగ్రామ్ కి నీ ఇంట్లోనే వస్తువులు వాడే వస్తువుల మీద రాస్తే నువ్వు జాగ్రత్తగా రాయవా ప్రోగ్రామ్స్? కానీ ప్రోగ్రామ్ రాసే వాళ్ళకి క్యాజువల్ యాటిట్యూడ్ ఏంటి తెలుసా? నా ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడ వర్క్ అవుతుంది, ఎవడు ఇచ్చేస్తాడు, ఏంటో మనకెందుకు, ఒక 2 ఎర్రర్స్ వస్తే ఏమవుతుంది, ఒకసారి ఊహించుకో. సో యువర్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ అ సోల్. సోల్ ఉండడం అంటే ఏంటి? నీ ప్రోగ్రామ్కి ప్రాణం ఉంది. నువ్వు కరెక్ట్ ప్రోగ్రామ్ రాస్తే అవతల ప్రాణాలు కాపాడతాయి. రాంగ్ ప్రోగ్రామ్ రాస్తే ప్రాణాలు పోతాయి. మనం చైనా ఐటమ్స్ని ఎందుకు నమ్మం? ప్లీజ్ కెన్ యూ టెల్ మీ? They will not give any assurance or guarantee or warranties. With a cheap rate, they'll be sell the product. If you want, you can take. The risk is very high. Charging in a normal the mobile batteries or mobile chargers, all these will consume how much voltage? Guys? Low voltage means how much? నువ్వు ట్రైన్లో ఎప్పుడన్నా ల్యాప్టాప్ బ్యాటరీ పెట్టావా? రాదు. Have you observed? In train, if you're trying to plug your WhatsApp, your laptop chargers, they won't work. Clear? Only mobile chargers can consume 5 volts. ఒకవేళ 5 volts కంటే ఎక్కువగా వోల్టేజ్ వచ్చిందనుకో మొబైల్కి, మొబైల్ బ్లాస్ట్ అయిపోతుంది. It will be, there will be a electronic or electrical device called resistor. When the 5 volts would increase, if see, నేను ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఎక్కడ ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేస్తామని చెప్పడం కోసం నేను చెప్తాను. These are all already being implemented. We are using them. నీ మొబైల్లో హెడ్ ఫోన్స్ పెట్టి మనం సాంగ్స్ వినేటప్పుడు up to 60 to 70% of the volume is going to be recommended for you to save your ear. Clear? When you cross that particular border, it will be recommended you that the sound might damage your ear. Yes or no? This is a if statement. Clear? If అయితే ఏంటి, ఎల్స్ ఏం చెప్పాలో కూడా రికమెండేషన్ చెప్తుంది నీకు. Are you clear? Kindly imagine where these particular statements are going to be accessed, without which what could be the problem. Please think in that aspect. మామూలుగా ఎన్ని ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. కరెక్ట్గా నేను 5 minutesలో ఈ కాన్సెప్ట్ కంప్లీట్ చేస్తానండి. బట్ వై ఐఎమ్ టేకింగ్, యూ గైస్ ఆర్ ఇమ్మెచ్యూర్ యాజ్ పర్ మై నాలెడ్జ్. మీకు ఇఫ్ సింటాక్స్ ఎట్లుందో తెలుసు, కానీ వాటిని ఎందుకోసం ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారో కరెక్ట్గా రియల్ వరల్డ్ చెప్పమంటే 2-3 కూడా చెప్పట్లేదు ఈ కాలం పిల్లలు. I can tell you hundreds, I can tell you lakhs. Are you clear? Everywhere. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దర్ ఇస్ అ హాస్పిటల్. ఒక సెక్యూరిటీని పెడతావా, ఒక్కొక్క రూమ్ లో ఎన్ని విండోలు ఉన్నాయి అన్ని కర్టన్ చేసి రాపో, కర్టన్ తీసేసి ఐసీయూ రూమ్ లో ఏసీ కరెక్ట్ ఉందా లేదా, ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా లేదా ఒక సెక్యూరిటీని పెడతావు. అలా అయితే 100 members సెక్యూరిటీని పెట్టాలి. నో, నౌ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ బికమ్ స్మార్ట్.
Yes or no? If there is outside sunrise is good, automatically door curtains are open. Smart door curtains, window curtains. No image else. So obviously at the 6 o'clock, the mosquitoes are trying to be come inside, right? Automatically windows are getting closed and automatically curtains are getting closed. All the things are becoming very, very much more smarter, guys. The behind these making the things as a smarter, the main backbone is your programming. The main backbone is your control statements. Are you clear? Great. Now the syntax is that how the syntax in Python. If is the keyword. You cannot make I as a capital. If is the keyword which has a predefined meaning, which was already defined in a Python. We cannot change the characters, like a character structure. As such, they have defined in a programming language. We have to be unconditionally utilize them. Are you clear? Great. If condition need to be specified, close the bracket. Colon is mandatory. The colon is basically, it will be look like a flower braces in Java, in C, C++. We used to have a open parenthesis like a open flower bracket, and we do have a close flower bracket. In Python, there are no black structure language concept. There is a colon is mandatory syntactically, else it will be throws an error that syntactical errors if you forgot to give the colon. After the colon, if you would like to write a body of the statement, the body will be start after one tab. Here, something called you are going to write statement, print statement. Not print statement, that can be anything, but writing the code after the one tab. It is called indentation. Alignment, we can say. Indentation means what? Alignment. You have to align the program in appropriate manner such a way that what is the body of the if, what is the out of the boundary of the if loop will be determined by the interpreter of the Python. Clear? Great. Okay. Now, there is a next statement is that if else. There is a next statement is if else. I told you that the if statement is at max able to handle one situation or one event or an individual event. ఒకవేళ ఏటీఎంకి వెళ్ళావు, you have entered a valid PIN number. The next step is going to shown to you by the ATM is that how much money you want to withdraw. Okay? Else, ATM PIN number you have entered wrongly. Wrong ATM PIN number you have entered. ఒకవేళ ATM, if not shown to you that the invalid PIN number you have entered అని నీకు చూయించకపోతే, being a user నీకు ఎట్లా తెలుస్తుంది నేను తప్పు చేశానని? అంటే if is positive, if you enter the valid PIN number, it will allow you to withdraw the money. If in case the if statement gets failed, means you have entered the invalid PIN number. else statement is mandatory. తప్పు జరిగినప్పుడు ఏం చేయాలో కూడా కంప్యూటర్ చెప్పాలి మనకి. Are you clear? So, if else statement is able to solve both positive and negative situations. Are you clear? Great. Okay. Now the syntax is simple.
I'm writing here the syntax. If condition colon statement of the if, next else statement, colon is mandatory, then the statement. This is the syntax of the if else. Clear? What is the drawback of if else, Yama? Okay. If else statements at max, two conditions can be able to handle. In real world, there will be more than two situations might be happen. చెప్పండి కొన్ని పాజిటివ్ నెగిటివ్ కాకుండా ఇంకొక సిచ్యువేషన్ కూడా వస్తుంది. Moving on. Tell me, what situation are you telling? Which is resemble to the if else statements. Ordering something like KFC nowadays, they are automatic machines. Hmm. If you want something, they will give you more than one option, like 3 options. Okay. Any more examples? See, whenever you are giving a movie ratings, Sandisha has given Kalki movie is excellent. Right? Dhruv have given Dhruv Kalki movie is worst. Venkat has given movie visualization is good, story is utter flop. Will you consider my rating as a positive or negative or neutral? Absolutely. Now, how many possibilities you have? 3 possibilities. ఒక మూవీ రేటింగ్ ని జస్టిఫై చేయాలి in terms of rating అని అంటే firstly you have to classify what kind of comments are being given by the people. Yes or no? 3.5 rating. Have you seen Kalki movie? You have seen? What was your feedback? చెప్పు సందేశ్, నేను జస్ట్ 2 days బ్యాక్ చూశాను, నేను చెప్తాను, ఆ రేటింగ్ చెప్తాను, మీరు చెప్పండి. You have seen? No, you won't see the movie. అసలు అది మూవీనే కాదు సందేశ్, అది ఏంటది అసలు? Do you know the remuneration of Pravas? 100 crores. ఎందుకు వాడికి నాకు తెలిసి 1 లక్ష రూపాయలు కూడా ఎక్కువ అనిపించింది ఆ మూవీలో నాకు. నువ్వు చూసినావు తరుణ్? ఆర్ యూ ఫ్యాన్ ఫర్ Pravas? Okay, I am great fan than you to the Pravas. Now I really hating that guy, వాడికి డబ్బులు కావాలంతే. మూవీ ఏంటి, వాడి బిల్డప్ ఏంటి, ప్రైమ్ లో పెట్టాడు, చూస్తే నాకు అప్పో ప్రభాస్ మూవీ స్టాప్ చేశాడు రా వీడు బిల్డప్ చూడడం. ఆ మూవీ అంతే. అదేదో ఇంకొకటి రాముడు లాగా ఉన్నట్టు ఆ మూవీ ఏంటి, అది అంతే. సలార్ అంతకంటే వర్స్ట్. పాస్ 3 మూవీస్ నాకు అసలు ప్రభాస్ మీద ఉన్న రెస్పెక్ట్ మొత్తం పోయింది. అంటే దే నీడ్ ఓన్లీ వాంట్ మనీ, దట్స్ ఆల్. ద మూవీ, ద ఆడియన్స్, దే డోంట్ వాంట్ దిస్ బ్లడీ ఫీడ్బ్యాక్స్ అండ్ ఆల్. ఉన్నాం కదా చూతేగాళ్ళం, మనం చూస్తాం, డబ్బులు పోతాయి, ఎంత సింపుల్. యువర్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్ మ్యాటర్స్. పెట్టు ట్విట్టర్లోని, ఈ ముఖానికి మంచి మూవీ తీసుకోరా అని పెట్టు కదా, అంతే కదా. కొడతాడా మనల్ని వచ్చి? రామ్ గోపాల్ గారు మా కామెంట్స్ వింటారా మీరు ఎప్పుడన్నా? ఐఎమ్ గ్రేట్ ఫ్యాన్ ఫాలో ఫర్ ది రామ్ గో ఆర్జీవి, బట్ దట్ గై ఇస్ హోల్ వరల్డ్ ఈస్ అట్ వన్ సైడ్ సందేశ, బట్ ఆర్సీవీ ఈస్ అట్ వన్ సైడ్. వాడి కామెంట్ లో నువ్వు కరెక్ట్ అబ్జర్వ్ చేస్తే అసలు మనకేంటి, పెద్ద పెద్ద ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లో కూడా ఆర్జీవీకి పెద్ద పెద్ద ఫ్యాన్స్ ఉంటారు. ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఉన్నాడు రీసెంట్ గా, నేను సివిల్స్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అవడానికి కారణమే ఆర్జీవీ అని అన్నాడు. ఆర్జీవీ యొక్క నోటీసబుల్ పాయింట్స్ చాలా మంచిగా ఉంటాయి, చాలా చాలా రియల్ ఫ్యాక్ట్స్ మాట్లాడతాడు. కరెక్ట్.
No, 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 no. So that's what, మనిషి చాలా హీస్ గ్రేట్ ఏంటో తెలియదు కానీ బట్ హీ నెవర్ స్కేర్డ్ ఆఫ్ విత్ ఎనీవన్. పొలిటీషియన్స్ కి, హీరోస్ కి ఎవరికి భయపడ్డు. జగన్ దగ్గరికి వెళ్ళి నీ మూవీ తీస్తానని తీసిన క్యాండిడేట్ వాడు. పరిటాల రవి దగ్గరికి వెళ్ళి మూవీ తీస్తాడు. ఈ మొత్తం ప్రపంచం అంతా భయపడతారు వాళ్ళంటే. కరెక్ట్. సో దట్ గై ఇస్ గ్రేట్, ఓకే. ఎనీ హౌ, వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు టెల్ యూ ఇస్ దట్ ఈ ప్రోగ్రామింగ్ కి నేర్చుకునే ముందు, if you go to client generally, whenever we attend the client interviews, they would tell you in terms of very casual things. Sridhru, we have this problem. We are developing high speed metro trains, high speed bullet trains in India. Do you think the high speed bullet trains are going to be there? Are they sustainable in India? అని చెప్తే నువ్వు ఆన్సర్ ఏమి ఇస్తావు? Which time they can be sustained? Now you are about to log in into the new project to implement. నువ్వు ఇచ్చే సజెషన్ వెరీ క్యాజువల్ గా ఉండొద్దు. ఇట్ షుడ్ బి వెరీ స్పెసిఫిక్. అవుతుందా కాదా? ఐ వాంటెడ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ డ్రైవర్లెస్ కార్ ఇన్ ది ఇండియా. ఈస్ దాట్ ఓకే? వై? Very high traffic conditions, no law and order, and there is no penalties properly. రోడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బాగానే ఉంది. బెంగళూరు హైవే చూసినావు, సూర్యాపేట హైవే చూసినావా? కళ్ళు మూసుకొని మనం డ్రైవ్ చేయొచ్చు. ఖమ్మం టు హైదరాబాద్ యూజువల్లీ టేక్స్ 4 to 5 hours టైమ్ టు రీచ్, బట్ ఐ కెన్ డ్రైవ్ విత్ 2 hours. నాకు ఇన్నోవా ఇచ్చే నా చేతిలో 2 hours లో ఖమ్మంలో ఉంటాను. దట్స్ గ్రేట్. రోడ్స్ కేసీఆర్ ఎక్సలెంట్ చేశాడు. బట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇస్, కొద్దిగా హైవే ఓఆర్ఆర్ మీద ఎక్కువ, మధ్యలో పల్లెటూరుకి చిన్న చిన్న వేస్ ఉంటాయి. అక్కడ ఎలా వస్తారు తెలుసా మనుషులు? యువతల నుంచి, హైవే నుంచి పెద్ద పెద్ద ట్రక్స్, పెద్ద వెహికల్స్ వస్తుంటే మనం భయపడి వాడిని ఆపాలి. వాడు మాత్రం స్ట్రైట్ గా వస్తుంటాడు ఇట్లా. ఎస్టర్డే దర్ వాజ్ యాక్సిడెంట్, ఒక ట్రక్, ఒక లారీ, ఒక కార్, 15 members have expired over the overall. Just go through that. Junction law, same situation. So I think, mundu, and whether you like it or not doesn't matter. ఇప్పుడు మనము ఒక BMW కార్ కొనాలనుకో, వాటర్ తీస్తాము, ఒక BMW కార్ కొనాలనుకో, earlier once upon a time your family should be రాయల్ ఫ్యామిలీ ఉండాలి. ఏ క్రెడిబిలిటీ లేని వాళ్ళు, క్రిమినల్స్ కి, అలాంటి వాళ్ళకి అలా ఆ కార్లు అమ్మేవాళ్ళు కాదు. డూ యు నో దట్? Once upon a time in Hyderabad, mostly Chiranjeevi is having only BMW car or maybe Benz car. Now everybody is buying. Yes or no? Mostly I think such things are mandatory. Things would go. See, because you have to write these programs not for calculator or not for small things, guys. Already the programming is going ahead. Because of programming, real world and real appliances are working. In fact, your suggestions, your recommendations, your intelligence, your specific solutions are not required. Everybody should think like a scientist. Which our suggestions, ni advices, ni experiments, ni observations are highly considerable. Yes or no? అంతేగాని క్యాజువల్ కి ఇవ్వద్దు స్టేట్మెంట్లు. ఆ ఫ్యూచర్ జనరేషన్ ని చెడగొట్టేస్తాయి. Yes or no? Great. So the drawback of if-else statement is that up to only 2 situations can be handled. I'll be telling another case. Movie rating is one case where 3 possible ways: positive, negative, and neutral statements will be given by that. Will you not consider neutral statement? We have to consider. That's an outlier case as under what me. Do you know what is the meaning of outlier? Winner, I word outlier. మన ఇండియాలో 10 feet ఉన్న మనిషి ఎవరైనా ఉన్నారా?
ఉన్నారా? నో. సడన్ గా 10 feet వాడు క్లాస్ లో ఉన్నాడంటే నమ్ముతాను. That's an outlier. The characteristics of a one object will have a distinguished characters which is not similar to other people. A man can fly. Do you have that characteristic? But పొరపాటున విన్నాం అనుకో, that's outlier. That characteristic is different. అపరిచితుడు, do you know that? Multi personality man. Is that correct or not? ఉన్నారు, అలాంటి వ్యక్తులు ఉన్నారు. కరెక్ట్. సో 1 second. Okay. So I hope you understand what is the drawback of if-else statement. If-else statement can be solved up to 2 situations. Please, నేను ఏదైనా చెప్పేటప్పుడు మీరు విని నేను చెప్పిందే రైట్ అని అలా ఉండకండి. ప్లీజ్, నేను ఏదైనా ఇన్అప్రోప్రియేట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చినా, లేదు అని అంటే మీరు ఒకలాగా ఆలోచించి నేను ఇంకొకలాగా ఆలోచించడం అన్నా, programming is not for the graduated people. It is for all. Now 5th class students all are learning. Clear? Okay. Okay. Now, there is a third statement is that, if, elif, else statement. What does it mean? This particular statement can solve up to n situations. అంటే ఏంటి మీనింగ్? n situations అంటే ఏంటి? Can you tell me 4 situations? 1, 2, 3, 4, 5. ఒక సిచ్యువేషన్ చెప్పండి. If, elif, 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 else. ఇలాంటి కొన్ని సిచ్యువేషన్ చెప్పండి. You have to write a program to determine the grade of a student. Correct? So one program can solve whole world problem. If the student is having greater than 90%, substantial, extraordinary student, A++ grade. If the student is having 80% above, A grade. Greater than 70, B grade. Greater than 60, C grade. Greater than 50, D grade. Greater than 40, E grade. Greater than 30, fail. How many situations we have? 5. So, if there is no if-elif statement, can you solve this problem with only if-else? We cannot solve. Yes or no? So, based on the occurrence of the problem, we are writing a program. ప్రతి ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయడానికి ఆల్రెడీ ఈ స్టేట్మెంట్ లేవు. జరుగుతున్న స్టేట్మెంట్ పరిస్థితుల్ని బట్టి ఈ ప్రోగ్రామ్ రాస్తాం మనం. Now I'll tell you about now. How do you map కరోనా సిమ్టమ్స్ ని బట్టి పాజిటివ్ కరోనా, నెగిటివ్ కరోనా నువ్వు ఎట్లా చెప్తావు? ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ ఎలా రాస్తావు చెప్పు నాకు. స్టార్టింగ్ 2020 జనవరి అక్కడి నుంచి రండి. ఫస్ట్ 2020లో లాక్డౌన్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు వాట్ వాజ్ ది కండిషన్? ఇఫ్ టెంపరేచర్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ 100, sent to quarantine. After 2 months, what was the situation? Take one by one. Conditions I need properly. They would be occurred over a period of time. They will not be occurred at a time. Tell me.
Sir, ఆలోచించండి. See, there is a app called as Arogya Setu. Do you know that? Yeah. Tell me now. What is the Arogya Setu app will does? చూసారా ఆరోగ్య సేతు యాప్ని అసలు ఎలా వర్క్ అవుతుంది ఎప్పుడైనా ఓపెన్ చేసి చూసారా? See, many apps we are using at your mobile. You just try to understand the thoroughly what is the program might be there behind it. యాప్ వెనక ఏం ప్రోగ్రామ్ అయి ఉండొచ్చు అది మీరు కొద్దిగా అబ్జర్వ్ చేయాలి. Because you are going to become a software engineer. If you are a layman, I won't ask this question. You want to become a software engineer, but you don't know what's happening in your mobile. Are you clear? సింపుల్ టాస్క్ అడిగినా కూడా మీరు అసలు అవి ఏంటో కూడా చెప్పలేకపోతున్నారు. అంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేయట్లేదు. జస్ట్ యూ హ్యావ్ హ్యాబిచుయేటెడ్ టు వర్క్ ఆన్ ఇట్. బట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ది ప్రోగ్రామ్ టు డెవలప్ సచ్ అన్ అప్లికేషన్స్. మనం పైన చేయొద్దు. అప్లికేషన్ ఎలా డెవలప్ చేయాలో దాని గురించి ఆలోచించాలి మనం. సార్ సింప్లీ ఇప్పుడు ఇదొక ఫైల్ ఉంది. దీన్ని రైట్ క్లిక్ కొట్టి రిమూవ్ చేయాలి అంటే where is an option? Go more options. There is a delete option. If I click, what happened? Deleted. You ever thought how does this deletion option has happened? Tell me through. Yeah, you know C, you know C++, you know Java, you know Python, you know all programming language. One line is coding required to delete this option. You are using that option. You are being implemented in Windows operating system, Linux operating system, everywhere you have a delete option, rename option, create option, new option, many options are there. I would like to know, being a software engineer, what is the code behind this particular option? Prati option enaka oka code untundi dani venaka. What is that? I'll write and I'll show you. Just hold on. I'll just write and I'll show you. ఇప్పుడు import, there is a module is called as OS. What is OS? Absolutely, operating system. OS dot, there is a remove option. Which file you wanted to remove? Let's suppose I'll be go with ఇందాక తీసాను కదా. ఇప్పుడు there is a one particular thing you take, banner. Are you seeing banner? This file I wanted to remove. What is the path? C drive, users, VVNI, downloads, where banner. And let me take what is the extension of this particular banner. There is a properties, whether this property will be a PNG or JPEG or what, PNG file. It's an extension of the file. Let's go back. Copy. Here is supposed to be specified. This has to be, forward slash. Clear? ఈ పాత్ లో ఉన్న banner.png అనే ఫైల్ ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఆ ఫైల్ డిలీట్ అయిపోవాలి. అంటే డిలీట్ వెనక ఉన్న ప్రోగ్రామ్ ఇది. Till now you are seeing this particular file, right? Are you seeing this red color file? As soon as if I execute that program, this file is going to be deleted. You see once, closely observe that. Let me execute. Clear? Now you go back and check whether file has been deleted or not.
So that one line is mandatory to perform the deletion operation. Do you think this deletion operation only available in a one place? Everywhere we require. Yes or no? Clear. Rename, all options. So whenever you are using certain options over a Windows or over an Android application, whatever the application you are using at your level, observe that what could be the coding logically might have written behind that particular option, you must be noticing. Sir, our level of thinking nilo undali. The day when you have that mindset, I think you will become a good developer or good programmer. So there is no full stop for the knowledge to be acquired. We have to keep on learning whatever the technology will be upcoming. Till last year, the Google was using only one particular programming language, highest manner, which is the Python. Now, do you know which programming language the Google is using? Please tell me. Golang. What is full form of Golang? Please, guys, do the literature survey. Please try to do survey, Golang. It is an open source programming language designed by the Google. Clear? So guys, please, it is like a Python, it is like, other programming language, it is also open source. Clear? So please understand them. It is also much more companies have started using it. Clear? So I hope you understand that, how exactly the things would happen. Clear? So here you just see, there is a man called as Robert Grismer, which is from the Google. There are many more. Do you know C# programming language? Do you know C# .NET programming language? Whose product it is? Microsoft product. The C# programming is Microsoft product. Clear? Like most of the product based companies having their own programming language, they have designed for their own product, for their clients. Kindly notice that. Literature survey is mandatory. Being a programmer or being a software engineer, you should have that literature survey knowledge also. Because ఏం జరుగుతుంది ప్రపంచంలో ఎందుకు పైథాన్ 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 అంటారు, మొన్నటిదాకా జావా అన్నారు, మొన్నటిదాకా సి అన్నారు, ఇంకా గొలాంగ్ అంటాడు, వీడెవడో గురువి అంటాడు, ఎన్ని ఎందుకు ఏంటి ఎక్కడ ఏంటంటే దట్స్ ఆల్ కంపెనీస్ దే ఆర్ డిజైనింగ్ దేర్ ఓన్ లాంగ్వేజెస్. జావా is licensed. We have to take a license from the Oracle now. Earlier Sun Microsystem was the it's a product based company. Now the Sun Microsystem sold that particular Java to the Oracle. Now Java is owned by the Oracle. If you want to design an application with a Java as a backend, you have to take a license from Oracle also. It's much more compatible. Python disco. Python is open source language. From practitioner level to enterprise level, it's a free of cost. MongoDB is also open source. OCR is also open source. Then why do I require? Cost can be reduced or not. Lot of crores of money will be saved because of open source and because of license. Both are highly secure. You need not to worry about it. When there was a Java is popular, there was no significant community. There is no assurances. Why the Python is not going to replace with Java? Now both Python and Java are equally powerful wherever they would be applied. And much more better advantages for the Python when compared with. Can you develop a AI application through Java? Can you apply data science applications? Can you apply IoT applications? Can you design embedded system applications? Can you do the ethical hacking? All questions and answers is no for the Java. Clear? Therefore, please understand the weightage of the programming. Try to do the things certainly properly. Clear? Great.
So I hope you understand that, why if else and else statements are mandatory. Let me stop this particular complete discussion over here. Then I'll be come back to the operators concept, because the relational operators require the conditional statements to be, otherwise I cannot give the demonstration over there. Therefore, I just started. Let me stop this particular session over here. I'll be come with operators concept.